হ্যালো, ওয়েলকাম টু ভিশন টু উইজডম। নমস্কার, ভিশন টু উইজডম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এই চ্যানেলটি শুধুমাত্র একটি ইউটিউব চ্যানেল নয়, ইটস এ লার্নিং জার্নি where your vision will turn into wisdom. Here, specifically, we decode subjects like general studies, geography, current affairs, general knowledge, etc. And state civil services জন্য দরকারি সব টিপস একদম সহজ ভাষায়। So, if you are a dreamer, a learner, আর যদি আপনি নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে চান, then this is your digital platform. This is your digital classroom. সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকুন, আর জ্ঞান অর্জনের এই যাত্রা আমাদের সঙ্গ দিন। লেটস গ্রো টুগেদার ফ্রম vision to wisdom. Hello, welcome to vision to wisdom. So today's topic is constitutional amendment. Okay, specifically we cover the most important amendments. Those are asked in your examination. Okay, so let's start it. See, before we going to dive into this session, আমাদের এটা জানা দরকার, what is amendment? What is amendment? Why we amend the constitution, and how we amend the constitution. Okay, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট কাকে বলে? সো তার জন্য আমাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা দরকার, যে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছিলাম আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে। দ্যাট ইজ, সি, অরিজিনালি ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন, আমাদের কনস্টিটিউশন যখন 1949, ওকে, 1949 26th of November ফাইনাল রিলিজ হলো, তখন আমাদের কনস্টিটিউশনে আমাদের কতটুকু পার্ট ছিল? কয়টা পার্ট? শিডিউল অ্যান্ড আর্টিকেল। পার্ট ছিল আমাদের 22, ওকে, অ্যান্ড শিডিউল ছিল আমাদের 8 এবং আর্টিকেল ছিল 395। এটা কি ছিল? দ্যাট ইজ অরিজিনালি when the constitutional was final draft is submitted, when it finally released. Okay, so but presently আমাদের কনস্টিটিউশনে 25 পার্ট, 12 শিডিউল অ্যান্ড 471 আর্টিকেল। নাও মাই কোশ্চেন ইজ, স্টার্টিং এ আমাদের ছিল 22, এখন হয়ে গেল 25। স্টার্টিং এ ছিল আমাদের 8, এখন হয়ে গেল 12। স্টার্টিং এ ছিল 9, 395, এখন হয়ে গেল 471। So how these changes happens? That changes happens through this amendment. Okay guys, see, now constitutional amendment মানে কি? আমরা বুঝলাম যে ডে টু ডে, টাইম টু টাইম বেসিসে if anything changes required in the constitutional provisions and anything, তাহলে আমরা ওই চেঞ্জেসটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে। সো দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট। দ্য প্রসিজার টু সামথিং add add new or edit something, so that whole things will be nothing but your constitutional amendment. Okay, so now why we did this amendment? Because we want to add something new, or we want to edit existing laws or existing provisions of any article, of any parts or any schedule. Okay, so for existing laws there are something certain requirements of changes and all that things required. So for that reason we changes the constitution, or something new want to initiate, or we want to introduce, we want to add in the constitution. So for that reason we edit the constitution, which is nothing but your constitutional amendment. Now how, কিভাবে আমরা constitutional amendment করি? See, আমাদের লাস্ট ক্লাস আর্টিকেল, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলের ক্লাসে অলরেডি আই এক্সপ্লেইন দ্যাট থ্রু আর্টিকেল 368, article using the article 368, the parliament has the authority to change the constitution. So that is the procedure followed by the parliament through which they can bring any changes to the constitution. Okay, so this is the background of constitutional amendment. Okay, now let's move ahead. They start today's session related to most important, that is you nothing but your most important constitutional amendments. Okay, most important amendment acts. Now see, till now there are total 106th constitutional amendment happened, means এখন অবধি আমাদের কনস্টিটিউশনে 106টা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। ওকে, সো আমরা
আমরা এখন কমপ্লিট করব রিসেন্ট যেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো হয়েছে ওইগুলো আগে আমরা স্টার্টিং ওয়াইজ কমপ্লিট করব, দ্যাট ইজ মিনস ফ্রম স্টার্টিং 100 till 106. ওকে, নাও সি আমাদের 100 constitutional amendment কি বলে। See, the 100 constitutional amendment are okay. One more important thing related to constitutional amendment session, that is আমরা কি এখান থেকে কি টপিক কভার করব এবং কি কি কন্টেন্ট আমাদের এখান থেকে রিড করতে হবে এবং আমাদের রিভাইজ করতে হবে। সি ফার্স্ট অফ অল দ্য নাম্বার অফ অ্যামেন্ডমেন্ট, কোন অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, দেন ইয়ার, কোন ইয়ারে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা পাস হয়েছিল, এবং দেন আউটকাম অর দ্য কন্টেন্ট, আউটকাম অর দ্য কন্টেন্ট। দ্যাট মিনস কত নাম্বার অ্যামেন্ডমেন্ট একটা, কোন ইয়ারে এসেছিল, এবং ওই অ্যামেন্ডমেন্টে কি অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল। এই তিনটা জিনিস আমাদের এক্সামস পার্সপেক্টিভে ইম্পর্টেন্ট, তার চেয়ে আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট দরকার নেই। বিকজ সি যখন কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয় তখন একটা ফুল ডিটেল ডকুমেন্ট পাবলিশ করা হয়, আর ওই ডিটেল ডকুমেন্টটা মিনিমাম টু 20 to 30 পেজেসের হয়ে থাকে। ওকে, ওইখানে অনেকগুলো প্রভিশন লেখা থাকে, ডিটেলস ডেসক্রিপশন থাকে। তো ওই ডিটেলসে আমাদের যেতে হবে না, জাস্ট উই হ্যাভ টু নো দিস থ্রি হেডস। নাম্বার ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ কনস্টিটিউশন, দেন year of the constitution and outcome of the constitution or content in that particular constitutional amendment. Okay, so that's all. Now go back to the 100 constitutional amendment act. It comes on 2015 এসেছিল, এবং এটাতে কি বলা হয়েছিল স্পেসিফিক্যালি, এটা আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি নিয়ে এসেছিল, ল্যান্ড বাউন্ডারি ডিমার্কেশন। ওকে, ল্যান্ড বাউন্ডারি ডিমার্কেশন কার সাথে? ইন্টারন্যাশনাল, অবভিয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল উইথ বাংলাদেশ। ওকে, বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল মানে যে বাউন্ডারি, ল্যান্ড বাউন্ডারি নিয়ে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল ইন 1974, ওইটাকেই আমাদের কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করে ওটাকে ডিমার্কেশন করা হয়েছিল। সো দ্যাট ইজ অলরেডি উই নো ইন দ্য লাস্ট ক্লাস দ্যাট থ্রু ইউজিং দ্য আর্টিকেল 3 the Parliament of India can create new state, new boundary, can bifurcate the states, existing states boundaries. So that is the thing. Okay, the background knowledge is that 1974 এ আমাদের তখন যে আমাদের কান্ট্রির পিএম ছিল, দ্যাট ইজ ইউর ইন্দিরা গান্ধী। সো আমাদের কান্ট্রির পিএম, বাংলাদেশের যে পিএম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান, ওনার সাথে একটা ট্রিটি করেছিল, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এগ্রিমেন্ট। সো এগ্রিমেন্ট কি হয়েছিল, ওই এগ্রিমেন্টে দ্যার ওয়াজ এ ইন্টারেস্টিং স্টোরি। দ্যাট এগ্রিমেন্ট হ্যাপেন্স, সি যখন আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, সাপোজ দিস ইজ ইউর Indian boundary, okay, and this is your Bangladesh, this is your Bangladesh and this is the Indian boundary. Okay, যখন আমাদের ইন্ডিয়ার এরকম ভাবে ডিমার্কেশন করা হয়েছিল তখন দেখা গেল যে ইন্ডিয়ার কিছু সেটেলমেন্টস, যেটাকে আমরা এনক্লেভ বলে থাকি, মানে যখন এরকম ভাবে বাউন্ডারি ডিমার্কেশন করা হলো তখন দেখা গেল যে ইন্ডিয়ার কিছু ডিমার্কেটেড বাউন্ডারিজ, ডিমার্কেটেড এনক্লেভস দেখা গেল যে বাংলাদেশের ভিতর রয়ে গেল, এবং কিছু ডিমার্কেটেড এনক্লেভস দেখা গেল যে ইন্ডিয়ার ভেতর রয়ে গেল বাংলাদেশের। মানে ইন্ডিয়ার ভিতর যে এরিয়াগুলা ছিল ওই এরিয়াগুলা কি ছিল, দ্যাট ইজ দ্য বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড এরিয়া, ওইখানে বাংলাদেশি লোকরা থাকতো। বাট স্পেসিফিক্যালি দ্য এরিয়া সিচুয়েটেড ইন বাংলাদেশ, ওইখানে ইন্ডিয়ার লোক থাকতো, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও ইন্ডিয়ার চলতো। তো এই কমপ্লেক্সিটিসটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইজির জন্য, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সুবিধার জন্য আমরা কি করলাম যে ল্যান্ড বাউন্ডারি ডিমার্কেশন করলাম, এবং ইন দ্যাট এগ্রিমেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ার সাইডে টোটালি 111টা এনক্লেভ ছিল, যেটা বাংলাদেশের ভেতর, বাংলাদেশের টেরিটরির ভেতর ছিল, এবং বাংলাদেশের 51টা এনক্লেভ ছিল যেটা ইন্ডিয়ার বাউন্ডারির ভিতর পড়তো। আলটিমেটলি ওই এগ্রিমেন্টে কি হয়েছিল যে ঠিক আছে, এখন থেকে যেই টেরিটরিগুলা বাংলাদেশের ভিতর আছে ইন্ডিয়ার, ওইগুলোতে বাংলাদেশি অ্যাডমিনিস্ট্রেট করুক, এবং বাংলাদেশের ভিতর যেই ইন্ডিয়ার ভিতর যে বাংলাদেশের 51টা এনক্লেভস আছে ওই এনক্লেভস গুলোতে আলটিমেটলি আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করুক। সো সি আমাদের এখানে কি হলো, আমাদের অলরেডি অবভিয়াসলি লস হলো, কারণ আমাদের 111টা গ্রামই বলতে পারো, বিকজ দিস ইজ স্মল সেটেলমেন্টস। তো 11টা গ্রাম আমাদের দিয়ে দিতে হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশকে, এবং অনলি 51 এনক্লেভস আমাদের বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে আমরা মার্চ করলাম। সো দিস ইজ দ্য story behind this 100 Amendment Act. So that treaty was signed, that agreement was signed in 1974. Okay, and on 2015 the Indian government come up with the constitutional amendment, and that agreement amended in the constitution. So this is the thing related to 100 constitutional amendment act. Now 101st Amendment Act. 101st Amendment Act is very much important because in that amendment act our GST introduced in the whole national territory.
Now, year is 2008 2016. Now, what is GST? GST is goods and service tax. Goods and service tax. So specifically আমাদের টোটাল ইন্ডিয়ান টেরিটরিতে এখন একটা ট্যাক্সই ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, দ্যাট ইজ ইউর জিএসটি। আর্লিয়ার দেয়ার ওয়াজ মেনি ট্যাক্স, ওকে, ভ্যাট, ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এন্ড মেনি মোর, স্টেট টু স্টেট ট্যাক্স ডিফার করতো স্টেটের রেটগুলো, বাট আফটার দিস 31st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আমাদের টোটাল ন্যাশনাল বাউন্ডারিতে একটাই ট্যাক্স লাগু হবে, দ্যাট ইজ ইউর জিএসটি। সো দিস ইজ দ্য 101st Amendment Act. Now, then 102nd Amendment Act. It comes on 2018, and 102nd Amendment Act কি বলছে? It gives the constitutional status. Okay, constitutional status. কাকে constitutional status দেওয়া হলো? That is your NCBC. That is National Commission for Backward Classes. The article is related to that particular NCBC. আমি অলরেডি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে করিয়েছি, that is your 338. Okay, 338 B. Okay, so that is your Constitutional Amendment Act 102. It is gives the constitutional backup, that is from 2018 NCBC was a constitutional body, just like your UPSC, State Civil Service Commission, CAG, then Election Commission, ওইরকম। Okay, now next is your 103rd Constitutional Amendment Act. So that comes on 2019. So it talks about your EWS quota. What EWS? Economically weaker section. Okay, so ultimately economically weaker section কে আমাদের 10% রিজার্ভেশন দেওয়া হলো কোন জায়গায়? এমপ্লয়মেন্ট। ওকে, so this is about your 103rd Constitutional Amendment Act. তারপর 104th Constitutional Amendment Act, that comes on 2020. So specifically that constitution, 104th Constitutional Amendment Act, this is related to your extension of SC ST reservation. Okay, SC ST reservation in Lok Sabha and state assemblies. Okay, further, from now there are 2 seats was nominated in Lok Sabha for Anglo-Indians. This provision removed from 2020. See, to understand this, you have to know composition of Lok Sabha. That means the total strength of Lok Sabha. See, in Lok Sabha, the total strength is 552. Okay, in 552, earlier there 550 plus 2. That 550 was elected. Okay, and that too was nominated. That means আমাদের 550টা সিট কি হবে? ইলেকশন হয়ে আসবে, এবং 2টা সিট কি হবে? নমিনেটেড হবে। আর এই নমিনেটেড কে ছিল? দ্যাট ইজ ইউর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্স। সো দ্যাট 104th Constitutional Amendment Act আমাদের নির্ধারণ করলো যে ফ্রম টু 2020 এই নমিনেটেড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্সদের যে প্রভিশন আমাদের কনস্টিটিউশনে ছিল ওটাকে রিমুভ করা হলো। দ্যাট মিনস নাও টোটাল নাম্বার অফ সিটস ইন Lok Sabha is now 550. Okay, one more interesting things, guys, you have to note it from there. See, from that 550, okay, from that 550, 530 seats were filled from states. How many states are there in India? There are 28 states. Okay, so from 28 states, that 530 seats will be filled in Lok Sabha, and remaining 20 seats will be from UTs. Filled from UTs. Okay, so this is a basic idea about your 104th Constitutional Amendment Act. Now, next is your 105th Constitutional Amendment Act. 105th Constitutional Amendment Act. That 105th Constitutional Amendment Act was come on 2023. The most important provisions which was changed in that 105th Constitutional Amendment Act is that the list, okay, list of OBC. That means other backward class. So earlier what happened?
the list of OBC was prepared by each and every states. মানে আমাদের যে ইন্ডিয়ান নেশনে যতগুলো স্টেট আছে প্রত্যেকটা স্টেটের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমিউনিটিস আছে। সো বেসড অন দ্যাট কমিউনিটিস স্টেট ডিসাইড করতো যে কোন কমিউনিটিটাকে আমি ওবিসির রিজার্ভেশন দেবো এবং ওবিসি লিস্টে আনবো। বাট দ্যাট 102nd কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এই প্রভিশনটা, এই পাওয়ারটা স্টেট থেকে নিয়ে নিয়েছিল। আলটিমেটলি দ্যাট পাওয়ার ডাইরেক্টলি গোজ টু দ্য হ্যান্ড অফ সেন্টার। সো ওই জিনিসটাকে আবার রেটিফাই করে দ্যাট 105th কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আনা হলো। দ্যাট ইজ লিস্ট অফ ওবিসি, ওকে, প্রিপেয়ার্ড বাই স্টেট অনলি। ওইখানে সেন্টার ইন্টারফেয়ার করবে না। ঠিক আছে, এটাকে একটা ইম্পর্টেন্ট যদি আমি একটু ভেবে বলি কেন এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। অনেক স্টেটে অনেক গ্রুপ, অনেক কমিউনিটি, ওকে, এটা আমাদের জানা আছে। ডিফারেন্ট স্টেটে আমাদের অলরেডি জানি যে আমাদের ইন্ডিয়া ইজ এ ডাইভার্স কান্ট্রি, ওকে। সো পার্টিকুলার স্টেটে এক একটা কমিউনিটি বিলং করে। সো নেশন ওয়াইড সাপোজ সেন্ট্রাল যদি কোনো একটা এরকম লিস্ট প্রিপেয়ার করে ওবিসি, যেটা কমন লিস্ট হবে পুরো আমাদের সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ার জন্য। So that particular list will be not taken care each and every community, obviously, কারণ সেন্টার তো দেখে প্রিপেয়ার করবে যে প্রত্যেকটা স্টেটের থেকে যে মাইনরিটিস কমিউনিটিস গুলো আছে ওগুলোকে আমরা কি করলাম, ওবিসি লিস্টে নিয়ে আসলাম। বাট পার্টিকুলারলি দ্যাট লিস্ট উইল বি নট বেনিফিটেড দ্য পিপলস, যারা অ্যাকচুয়ালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস থেকে বিলং করছে ফ্রম ইচ এন্ড এভরি স্টেটস। তো তার জন্যই এই প্রভিশনটাকে আবার রিফ্রেশ করে এবং নতুন করে আনা হলো যে না, এখন থেকে ওবিসি লিস্টটা স্টেটই প্রিপেয়ার করবে with the approval of center. Just these things, okay. So now 106th constitutional amendment act, এটা latest উঠে এসেছিল আমাদের 2023 তে, okay. So that is specifically talks about women's reservation, okay. So women's reservation কোন জায়গায়? See, in legislative assemblies, in Lok Sabha, the women's reservation should be 1/3 of the seat should be reserved for women, okay. এই প্রভিশনটা আনা হলো 106 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে। নাও ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট comes in 1951 and what was the provision in that first amendment act? It added the 9th schedule of the constitution, okay. That is your 9th schedule. So what is your 9th schedule? See, in 9th schedule here is your land reform, okay. See, আমাদের 12 শিডিউল মনে করার জন্য একটা ছোট্ট একটা ট্রিক্স আছে, দ্যাট ইজ ইউর ইয়ার্স অফ ওল্ড পিএম, okay. First is your first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule, fifth schedule, sixth schedule, seventh schedule, eighth schedule, ninth schedule, 10th schedule, 11th and 12th. This is the tricks. So what tells about the first schedule? First schedule, that is your 1, that is T. T represents what? Territory of India. Then E represents emoluments. Emoluments means what? Salary, okay. Then your third schedule, that is your affirmation. Then your fourth schedule, that is your Rajya Sabha seat allocation, seats. Then your fifth schedule is schedule areas, okay. Then your sixth schedule is other schedule areas, Then your seventh schedule is federal list, okay. Then your eighth schedule is, your ninth schedule is land reform. Then your 10th schedule is anti-defection. And then your 11th schedule is panchayat. And 12th schedule is municipality.
Okay, so that's all your 12th schedule completed here. So this is a short tricks you can recall through these acronyms, that is years of old PM. First schedule is territory, second schedule is emoluments or salary, then third schedule is affirmation or oaths, fourth schedule is seat allocations in Rajya Sabha, fifth schedule is schedule areas, sixth schedule is other schedule areas, then seventh schedule is federal list, eighth schedule is official language. Official language. So eighth schedule is official language, ninth schedule is your land reform, and 10th schedule is your anti-defection law, and 11th schedule is your municipality, and 12th schedule is your panchayat. Okay, so that 7th Constitutional Amendment Act. 7th Amendment Act was passed on 1956. Okay, so it tells about, it changed the representation of states. When earlier the state was categorized in A group, B group, C group, and D. Means part A, part B, part C, and part D. But this order, this categorization changed, and নতুন categorization আসলো, that is your states and UT. Okay, so in that time there was 14 states and 6 UTs. ঠিক আছে, পুরান ক্যাটাগরাইজেশনকে চেঞ্জ করে নিউ ক্যাটাগরাইজেশন আসলো, that is your directly states and UT. এটি হলো আমাদের 7th Constitutional Amendment Act. Now 10th Constitutional Amendment Act, that is your 1961. এটা ছিল related to your acquisition of Dadra and Nagar Haveli. Okay, Dadra and Nagar Haveli. Conquest. Okay, conquest of Dadra and Nagar Haveli means Dadra and Nagar Haveli ke আমাদের ইন্ডিয়ান টেরিটরিতে ইনক্লুড করা হলো in that 10th Constitutional Amendment Act 1961 and make them as an UT. Okay, then 12th Constitutional Amendment Act, it is comes on 1962. So it is basically incorporation of Goa, Daman and Diu. Okay, now Goa plus Daman and Diu. Goa, Daman and Diu in Indian territory, in Indian Union. Okay, so 10th is related to your Dadra and Nagar Haveli, incorporation of Dadra and Nagar Haveli. Then 12th is related to your Goa and Daman and Diu in 1962. Then 13th is happened on 1962, related to your Nagaland. Okay, Nagaland as a state incorporated in India. Okay, then 14th, it is also passed in 62 only. It is related to incorporation of Puducherry. Puducherry, incorporation of Puducherry. Okay, now comes your 26th Constitutional Amendment Act, that is comes in 1971. What it tells, it abolishes the privy purses. See, privy purses. It abolishes the privy purses. Privy purses means what, sir? See, privy purses মানে হলো যে আমাদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স পাওয়ার পর আমাদের ইন্ডিয়ার যে স্টেটগুলোতে রাজারা শাসন করতো, তো তাদেরকে কি করা হলো, তাদেরকে ইন্ডিয়াতে যখন ইনকর্পোরেট করা হলো ওই স্টেটগুলোতে, তখন তাদেরকে বলা হলো যে ওকে, তোমরা ইন্ডিয়ার পার্ট হয়ে আছো এবং ইন্ডিয়াতে পার্ট ইন্ডিয়ার ইউনিয়নের এজ এ পার্ট হয়ে হতে চলেছো, সো তোমাদেরকে কিছু প্রিভিলেজ এন্ড তোমরা কিছু প্রিভিলেজ এনজয় করবে। সো পার্টিকুলারলি দ্যাট প্রিভিলেজ এন্ড অল দ্যাট থিংস ওয়াজ কামস আন্ডার প্রাইভেট পার্সেস। ওকে, কিছু তোমাকে পেনশন দেওয়া হবে, সো কিছু প্রপার্টি তোমাকে দেওয়া হবে, সো দ্যাট টাইপ অফ থিংস ইজ কামস আন্ডার ইউর প্রাইভেট পার্সেস। সো ইন 26th Amendment Act 1970 was all these privileges was abolished. ওকে, এখন থেকে আর তোমাদের কোনো এক্সট্রা ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে না। সো দ্যাট ওয়াজ abolished in 36th Constitutional Amendment Act, comes on 1975. Statehood of Sikkim. Of Sikkim. Statehood of Sikkim. Now, most important amendment comes 42nd Constitutional Amendment Act. It is very much important. It was passed in 1976. See, এই 42nd Amendment Act কে অনেক সময় আমরা মিনি কনস্টিটিউশন বলে থাকি।
মিনি কনস্টিটিউশন বলার পিছনে রিজনটা এটাই যে এই কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টে অনেকগুলো চেঞ্জেস করা হয়েছিল, যেটা দেখে মনে হবে যে একটা ছোট্ট একটা কনস্টিটিউশনই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো এটা অনেক সময় আমাদের কোশ্চেনে আসে যে which amendment act is also known as mini constitution. So that is your 42nd constitutional amendment act. Okay, now what are the provision was changes in that 42nd constitutional amendment act? See, first and foremost things is your related to your fundamental duties. So fundamental duties add kora holo, that is your part 4a. Part 4a was added in your constitution. Then in preamble আমাদের তিনটা ওয়ার্ড অ্যাড করা হলো, that is your socialist, secular and integrity. So this is the main important provisions from your 42nd constitutional amendment act. Then added DPSP. DPSP 39, article 39, article 39a, then your 43a, okay, then your 48a. Okay, so that's all added on that particular 42nd constitutional amendment act. Okay, now next is your 44th constitutional amendment act. 44th constitutional amendment act, it was passed on 1978. Most important provision in that particular amendment is it's removed or delayed one fundamental right, that is your right to property. Right to property was deleted. Now it made as a legal right and placed in article 300a. Okay, made it as a legal right. So that constitutional amendment was important. Then one more important provision from that 42nd constitutional amendment act is, that is your article 20 and article 21. It cannot be suspended, it cannot be removed during your national emergency. Means national emergency সময় তোমার সব ফান্ডামেন্টাল রাইট গুলোকে রেস্ট্রিক্ট করা যাবে, বাট state cannot restrict, state cannot suspend it, these two right, that is your article 20 and article 21. Now 52nd constitutional amendment act. 52nd constitutional amendment act comes in 1985. Okay, and most important provisions comes or changes in that 52nd constitutional amendment act is your schedule 10. Okay, schedule 10 is your anti-defection, that is your anti-defection. Okay, anti-defection, that is your schedule 10. Then 69 constitutional amendment act, that is comes in 1991. It is related to your Delhi as NCR, National Capital Region. It is related to that. Then comes your 71st constitutional amendment act. It comes on 1992 and it is related to your official language. Okay, so now there will be 18 official language. Okay, then your 73rd constitutional amendment act is comes on 1992, and you already know 73rd is your related to your panchayat. Okay, then 74th 1993 is your urban bodies, that is your municipalities. Okay, then 77th amendment act 1995 is related to your reservation SC ST in promotion in jobs. Okay, then is your 84th amendment act 2001
that is locking the seats number of Lok Sabha till 2026, যেটা অলরেডি আমি তোমাদের বলেছিলাম যে 550 যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি অফ লোকসভা ওটাকে ফিক্স করে দেওয়া হলো টিল 2026 অবধি। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ ইউর 86 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ইটস ইউর 2002। সো ফার্স্ট অফ অল দ্য মেজর থিং ইজ আর্টিকেল 21A আমাদের আসলো অ্যামেন্ডমেন্টে, দ্যাট ইজ ইউর রিলেটেড টু এডুকেশন। দেন অলসো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস 51A, ওকে 51A, ওটার ভিতর 11 নাম্বার ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এড হলো। ওকে, দ্যাট 11 ডিউটিস what is related to your education only। ওকে, দেখো অ্যামেন্ডমেন্টে ফান্ডামেন্টাল রাইট দেওয়া হয়ে গেল যে এখন থেকে এলিমেন্টারি এডুকেশন সবার জন্য সবার অধিকার, এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটিসে 11 নম্বর ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এড করে দেওয়া হলো, এবং মা বাবার দায়িত্ব তাদের বাচ্চাদেরকে তারা যেন তাদের বাচ্চাদেরকে এলিমেন্টারি এডুকেশনটা প্রোভাইড করে। সো এইভাবে কমপ্লিমেন্ট করে দ্যাট ইজ কামস ইউর 86 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। নেক্সট ইজ ইউর 89th কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, that is related to comes on 2003। okay, now earlier national commission for SC ST একসাথেই ছিল, নাও এটাকে বাইফার্কেট করে দেওয়া হলো। নাও 91st amendment act, that is your 2003 only। এই অ্যামেন্ডমেন্টে বলা হলো যে তোমাদের যে সিওএম হবে, পার্লামেন্টের সিওএম যে গ্রুপটা হবে, that group number of candidates cannot be exceed more than 15% of the total strength। ওকে, টোটাল স্ট্রেংথ। সো এখানে একটা ক্যাপ লাগিয়ে দেওয়া হলো যে the COM should not be exceeds more than 15% of the total strength। So that comes on 91st Constitutional Amendment Act। So that's all your Constitutional Amendment Act। See, এই সবগুলো হলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। সো আমরা এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট গুলো কমপ্লিট করে নিলাম। সো এই লেকচারটা তোমরা ভালো মতো রিভাইজ করে নিতে পারবে, এবং আমি পার্টিকুলারলি এই লেকচারের একটা পিডিএফ প্রোভাইড করে দিব তোমাদের in my telegram channel। okay, in my telegram channel যেটার নাম অলরেডি vision to wisdom। okay, so thank you guys।